talk. It's not a good idea. To compare people. להשוות בין אנשים. Rabbi Zisha is very well known what for the Rabbi Zisha. Gesucht, Lachamer be'esrem, and we mag nicht fragen, that's not English, that's nor Yiddish. Yiddish. And we mag nicht fragen, שואל אותי, למה לא הייתי למה לא היית כמשה רבנו, כארון, כאיזה גדול שזה? הם שאלו אותי, sicher, bewusst bist du nicht gewesen, musst sicher hat gekannt sein. למה לא היית כמו שהיית צריך להיות? Yeah, comparison is not normally a good idea. But this week in Parshas, you got this machine working? Yeah. It's not working? It's working. Yeah? All right, we'll start again. Yeah. But this week you find that Rashi on a number of occasions compares Noach with Abraham. כמה מקומות רש"י משווה בין נוח לבין אברהם. Yeah. Let's look at the first Rashi on the Parsha. And I think the reason why Rashi does this is because Noach is somewhat complicated character. It's a complicated character. It's not easy to tell what was Noach. אז לכן הוא משווה לתת לנו איזשהו... אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. איש צדיק טובים הויה בדרויסוף. אז רש"י בדרויסוף יש ברבותינו דוש מויסה לשבח. כל שכן שאילו הויה בדור צדיקים, הויה צדיק יויסה. ויש דור של לגנאי, לפי דורו הויה צדיק, ואילו הויה בדור של אברהם לא נחשב לכלום. זה גמרא באמת בסנהדרין. אז מה הפשט פה? מה המחלוקת פה? לכל הדרך הוא היה אותו הצדיק. אז כל המחלוקת, אלא היה בדור של אברהם היה כך או היה כך, מה דווקא מה היה בדור של אברהם? מה נפקא מינה, מה מחלוקת, על מה הם מחלקים אחד מן השני. It seems to me that the machlokes here is, what was Noach? Well, Noach, as you will see as you go through the Sedra, he was a man who kept himself to himself and didn't take any notice of his surroundings. There's a holidays. In Yiddish they call them a tzaddik in pelz. צדיק עם פרס. היה צדיק, הוא שמע על עצמו בבית ולכן הוא היה צדיק. הוא לא התערבב עם הסביבה. So now, so I think the machloikis. So what is the machloikis here between Elohai and Deutschland? The machloikis is what was the character of Noach? Was he a man who, because of the surroundings of the Rishua around him, he kept himself
to himself. If that is so, if he had been in the Torah of Avraham, he would have had Avraham, and he would have been influenced. If on the other hand, that's if he can, or if he's a man who lives in his own world, he looks only after himself and after what he needs. That even the Torah of Avraham, he would also have been in the Noach. So that I think is the Machlokes. That's why I said that Noach is a complicated character. What was he? Was he a man who was so self-centered, or was he a man because he was a man Shurim, he kept himself to himself? האם הסיבה שהוא היה שמרן, שהוא שמר עצמו לעצמו, זה בגלל שהוא היה באווירה של רשעים, והדרך היחיד שהוא יכול לשמור על עצמו זה לסגור את עצמו בבית, ואם ככה, אם הוא היה בדור של אברהם אבינו, ההתנהגות הייתה אחרת לגמרי. או שבעצם הוא היה ככה, בעצם הוא בן אדם שדאג לעצמו. דאג לעצמו, ולכן זה לא משנה באיזה אווירה שיש מסביב, בכל מקום הוא היה. That's the Nivrit? I didn't listen to you. I hope you listened to me, in which case you translated it correctly. He's asking, Avram was the opposite. Avram, he asked why to compare it to Avram. Avram was the opposite. Wait, let's wait a bit. That Machlokes is also to be seen in the Machlokes, which there is, Rashi brings it, Soya Tasu L'Teva. There is one view is, Soya Tasu L'Teva means he made the window. Another view is, he had a bright diamond. It's exactly the same. Was he looking out? Or was he only concerned about himself and his... אם נויח, אם הצויה, אם זה היה חלון, אז היה כלפי חוצה. זאת אומרת שהתנהגות שלה הייתה מבפנים לבחוץ. או שזה היה ילום, ואז הכוונה הוא, לא, אני בפנים, שיהיה לעצמי בדיוק. וואו. שהנה זה? Es ist a Himmels Halach Noach. Rashi. Avram Oima, Rashi compares again Noach with Avram. Interesting. Avram Oima Asher Hisalachti Lefonov. That God went with Noach, but with Avram it says Avram hoy mischazik u'bahaloch, says Rashi, v'tzidkoi me'elov. Noach hoy sad. Now, what does it mean? He went ahead of Hashem Yisborach, and what does it mean? He went ahead of Hashem Yisborach. זה מדבר זה שהוא הולך לפניו. Yes. הוא יכול ללכת מאחוריו. אבל מה זה לפניו? What does it mean? So I think the pshat there is that he went ahead of God. He brought God to places, Kavayucha, where HaKadosh Baruch Hu hadn't been. They didn't know HaKadosh Baruch Hu. That means he went in front of God. This is good after translated. אצל אלוקים נתן לפניו, הכוונה הוא הביא אותו, הוא כאילו כביכול סחב את הקדוש ברוך הוא למקומות שהקדוש ברוך הוא לא היה נמצא בלעדיו.
הוא כאילו לא רק שהוא הלך בלעדיו, אלא שהוא כאילו כביכול הוביל את הקדוש ברוך הוא. הוא הביא אותו למקומות שכאילו הקדוש ברוך הוא לא היה מגיע בלעדיו. מקומות שרשעים נמצאים שם. לשוק של הרשעים. מה זה? זה שוק של הרשעים. הוא כאילו, הוא הביא את הקדוש ברוך הוא. הוא הוביל את הקדוש ברוך הוא למקומות אחרים. למקומות שהקדוש ברוך הוא לא יהיה נמצא בלעדיו. מקומות של רשעים? לא הכירו בקדוש ברוך הוא. הוא הביא את שמו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא כוונה. לא הכירו בקדוש ברוך הוא. זה אלוקים, מסלח נח. הוא הביא, איך אתה כותב את זה? הוא כאילו הביא את אלוקים שם. הוא הביא את האלוקות שם. דבר אלוקים. זה אותו דבר, אבל נוח היה לעצמו. לא, זה חבל, זה לא דבר אלוקים. זה לא דבר אלוקים, הוא עושה דיונים בתחתונים. גם עשה ככה. מה? גם כאילו, מה זאת אומרת? לא, זה אברהם, הפוך. זה אברהם. אברהם היה חלק הראשון. שאברהם הלך לפניו, אבל יעקב, נוח הלך עמו. הוא לא הביא אותו למקומות חדשים. איפה שנוח היה, הוא היה. אבל לא היה... איפה שנוח. יפה, תסבר. אולי לכן קוראים לו נוח, הוא אומר. שנוח לו. Beautiful. He says that's why it's called Noach. Noach is, he was noch b'mokem. He stayed in one place. Noach. Yes, no, certainly didn't stay in one place. We'll see that in a moment. Yeah. I want to make my own comparison, which is not in Rashi, but which I think tells us a great deal about Noach. Both Avraham and Noach were faced by catastrophe. Avraham with storm. He was faced with the catastrophe of storm, and you know his reaction. He prayed for them. He argued for them. Noach was faced with this catastrophe, and he went into the teva. He didn't argue with the Kodesh Baruch Hu said go into the teva. He didn't argue. What about the people around me? He didn't. Let me just tell him what you said. Let me say. עוד השוואה ביניהם, שמבטא את ההבדל. הוא אומר, הפסוק... זה לא רש"י, זה כבר שאני מוצא. התורה כותבת פסוקים על פסוקים להסביר איך אברהם הייתה, איך הגישה שלו הייתה כשהיה קטסטרופה, כשהיה כיליון, כשהיה... מה היה בסדום? מה היה בסדום? הוא התפלל. הוא התפלל והוא התחנן עוד ועוד ועוד. בנוח אתה לא מוצא. אתה מוצא דבר אחד שהוא... מה עושה? הוא נכנס לטבע. זאת אומרת, that's what it's the same thing. I didn't listen to you. I'm sorry, I normally listen to you, and I enjoy your shir and Ramchal very much, and those people who are here who don't go to the shir, they're missing something very important. It's a beautiful shir. But now I didn't listen to you. Now, so let me go to the next point I want to say. They were both faced by catastrophe. Avraham, we know that he argued. I said, and he argued with Hashem. He was not successful. And the Pasuk says, "Va'Avraham shov el mekoimoy." He had done the hishtadlis which he has to do. He was unsuccessful. He returned to his normal life. Now let's see what happened with Noach. Noach had done nothing to save the people around him. And let's see what happened later on in the Parsha to Noach. An amazing thing. It was a different Noach. After the catastrophe, it was a different Noach. You see in Vayechad Noach ish v'adomo
והייתה כרם. רש"י, ויכל עושה עצמו חולן. When he came out from the garden and he saw the catastrophe, he was totally destroyed. The Ish Tzaddik now became Ish Vadomo. He was totally destroyed by the catastrophe. As you read on in the Parsha, all the things that he did, he came to the lowest possible madrega as a result of this catastrophe. לא רק שהיה הבדל ביניהם בגישה שאברהם מתפלל ונוח לא התפלל, אבל גם התגובה שלהם אחרי שנגמר האסון הייתה אחרת. אצל אברהם אבינו כתוב, מה קרה? הוא ניסה והקדוש ברוך הוא לא קיבל את התפילות, ומה קרה? חוזר למקום, חוזר. כמו שהוא היה, כך הוא המשיך הלאה. היה לו ניסיון להצלה, הוא לא הצליח, המשיך הלאה. אבל אצל נוח כתוב אחר כך שהיה הפיכה לגמרי. אותו צדיק, פתאום, מה קרה אחר כך? הוא נהיה חולי. הוא השתנה לגמרי. הוא נטע כרם. הוא השתנה לגמרי, וכל המשך של הפרשה מראה איך שהוא ירד ממדרגה למשהו אחר לגמרי. זאת אומרת, אברהם, התגובה של אברהם לא הייתה תגובה ששינה אותו. הוא נשאר אותו דבר, חוזר למקומו. אבל נוח השתנה לגמרי. הפך דומה לקין. הוא נהיה שוב איש אדמה. כן, איש אדמה. רש"י, ויאכל לא איש אלוהים איש אדמו וייתם כרם. איש צדיק, איש אדמו. הפך לאיש חזר. עושה עצמו חולן. He was totally destroyed as a character. And I think that's a very important lesson for everybody from this parsha. If all your concern is in yourself and your own good and your own tzidkes, then you see what happens around in the world and it destroys you. If you're interested in what's happening around you in the world and you try and do something, that gives you a koyach to continue and do great things. And with that time... זה אומר רק את הסוף, this is the best part. זה המסר. זה המסר הוא דבר אחד. שהוא אומר, זה שני הדברים קשורים. התוצאה, זאת אומרת, התגובה של האנשים תלוי במה הם. הוא אומר, מי שכל החיים שלו הוא כלפי האחרים, להיטיב לאחרים ולהשפיע על האחרים, זה אברהם אבינו, שהוא הולך לפני הקדוש ברוך הוא, הבין את הקדוש ברוך הוא לשמות החיים, אז אפילו כשיש אסון, הקדוש ברוך הוא נותן כוחות מיוחדים ששום דבר לא ישפיע עליו. כי הוא חי כלפי חוצה, אז החוצה לא יפריע, החוצה לא יזיק. רק מה? מי שנויח עליו שהוא היה צדיק גדול, אבל עם כל החיים שלו הוא רק בפנים, הוא רק כלפי עצמו, והוא סוגר את עצמו מהחיים מבחוץ. כשהוא נפגש עם אסון מבחוץ, אין לו את הכוח, אין לו את היכולת. הקדוש ברוך הוא לא נותן את הסייעתא דשמיא להתגבר על האסון מבחוץ. ולכן הנשיא הכהן נותן ברכה לכולנו, שנזכה להיות מהמשפיעים, ושנוכל להתמודד עם כל השפעות מבחוץ. אתה אומר מה שלא אומר. לא משפיעים. להתעניין בחיים. להתעניין בחיים. אני לא הייתי אומר את זה, אני הייתי אומר את זה בסייעתא דשמיא, חוץ לדרך הטבע, אנו כבר עושים את שלנו, ברוך השם, זה הכל בסייעתא דשמיא, אבל זה משהו מיוחד. ולכן אנחנו שורדים את הכל. אני בוודאי נהנה מאוד מהכולל הזה, שהוא ראש כולל פה. אני לא מזיק.
בנסיעה שלי לאו דווקא. ושהנוסי יזכה להשפיע ולהיטיב לאחרים, כי תמיד החלון שלו פתוח החוצה, ושנזכה גם שהקדוש ברוך הוא יאיר דרך אותו חלון גם פנימה, ושיזכה לשנים ארוכים, בריאות, שפע והצלחה, ושתוכל להטיב ולהגדיל את השם של הקדוש ברוך הוא וללכת לפניו לעוד הרבה מקומות. אמן. אין כמוך. Beautiful boat. Stunning. You improve my Torah all The the time. vote was fantastic.